I leci galuszka Wagrana, namiot miłosny szedł za wysoko męczył i łamał Mercedes Sapienza команда Грифоны. Шею запросил галушка Wagrana, нamiot miłosny команда Грифоны.
Шайбу забросил Лесвинка Игорь, номер 17, команда Ройшевств. серьезно? А ладно. А что так все непослушно?
Последняя минута первого периода.
подальше отойти. Или просто присесть. Спасибо. За опасную игру новым штрафом наказан Мельничук Дмитрий, номер 30, команда Грифоны. Команда Грифоны играет в полном составе. Алло. Криво. Не нахватило. Да, нормально. Ну, ладно. Да, я во вторую и нахватило. Ну, в 11 где-то на работу заеду еще, потом домой. Хорошо, да. И тоже вторая. Ну, давай. Алло. Алло. Ну что я тебе снимаю? Скрин сделаешь? Ясно. Ну а что он произойдет? Почему?
Співідачі Дергачова Дмитрія, номер 86, Шайбу забросив Карпо Сергій, номер 96, команда Робочнець.
запросил Владислав Трушкин, номер 19, команда Грифоны. С передачи Герасименко Игоря, номер 17, шайбу забросил Гаек Юрий, номер 89, команда Эрнштейн. Последние 2 минуты третьего периода. Команда Эрнштейн взяла 30-секундный перерыв. За подножку малым штрафом наказан Гавриил Александр, номер 19, команда Эрнштейн.